Hello and welcome to the Investment Roundtable podcast. This is a new program that we are starting today. And on this particular podcast, we're going to be looking at day-to-day experiences. We're going to learn from different people, experts, including yourselves, sharing your stories on investments and what hasn't gone well. And for this particular season, we want to focus on unveiling Ponzi schemes. How do you identify one? How do you become a victim? And how do you get out of being a victim to a victor? We all learn from experiences. And I'm delighted to have two handsome gentlemen that have joined me on the first episode. Each one of them is going to introduce themselves. We are going to learn from their experiences and they're going to share quite a lot. And by the time we are done with this particular episode, we want you to learn and not to be a victim. If you've been a victim, probably to learn better strategies and how best to manage your money and how not to fall for these Ponzi schemes. And you are welcome. I'll start from my left. Arthur. Thank you. How are you? I hope you're all doing well. My name is Arthur Kim Moses Opio. I am an IT professional. And I'm happy to be here on the round table to be part of this podcast and to discuss about the Ponzi schemes. Yeah. Perfect. On my right. Hello, everyone. My name is Jamil. I'm a professional hairdresser, hairstylist. Nongo samyuteja bachala. I'm so happy to be here. N'abasajja, but siri yonyo. Njogera nnyo ku bachala kuba bensingo kubeera mwenyo. Bensingo kolamu. So I'm so happy to be here. Era nzize tusharinge ku bukodyo ki abafere babakozesa biki bye tuyiseemu mu kutufera. Omuvubuka kyemmanyi abasinga obungi babafezeeko lwakuba teboogera naye babafezeeko. So I'm here, I'm going to share some of the stories about obufere kuba abasinga batufezeeko buli omu mu ngeri ye. Yeah. So baali bakufezeeko Sharon sigumu sebiri sesatu kweli baali banfezeeko ezitali sente ntono ate ezisinga obungi. How much was it? How much did you lose? The highest you lost. Okay, ze naluzinga mu kantu akamu oba mu zonna oba bakufera kuba obufere bwoti ebugwayo geshayo kati kankubulira obufere nti bamala kufera noyiga. Okay. Abafere bayina techniques zanjawulo nnyo okuma ogendo kigwamu ng'oluzinze kingi. So kati kyenyinza okugamba ekikyasinza obeera huge na losingako obukadde 2 mwezi gumu. Otya tunyonyolemu kati leka tutandikire ku start. Kati I have my friend lumu yaŋŋamba naŋŋamba manyi ninawo business tukwasaganya ebintu bingi naye ku luno yajja naŋŋamba kati tugenda call online. It's huge. Kola online. Wabula yakera ku macha nga baliwo abamusindikira link ne bamugamba kati gwa leadinga olinga bonagamba kiri kiba nti bwe bakusindikira link kusayo gwa aba boss sharingira omulano sharingira gwa abanga boss waawo kati gwa aba sharingide kati naye yakasoko kafuna wano n'akafuna n'akansindikira kati nze gwe yakasoosaako kwanze kyaliwe gwo okubiri mu line bulungi nnyo kati aŋŋamba teekako emitwalo egye Uganda nzikwata nziteekako kati osayininga in noteekamu amanya go password email biki n'ennamba ate namba ekigiteesaako nti kojja odipostingira oba n'okujja bazisa kuki ku ssimu eyo kakati nga nkwata nga tuteekako buli lunaku kye wayina ng'okola kubaako na data kugenda waliwo kye bayita tasks z'okola buli lunaku. Kati tasks zibaki banga business olina byotunda biba bikola bitya? Kati bo bakuleetera zibangawo nogamba nti kuyitako bulango ba bintu byanjawulo advertising. So app yalinga ekola advertising. Yes. Okay. Kati gwe nga kyokola bwe opening up era ozisangayo ziba 5 openinga n'ogiraba kabanga ka video kalaba like 15 seconds. Kati okoze investment ya mitwalo 5 ate bakuwadde n'emirimu gy'okukola gy'ogenda online nga bwokebera adverts bukola tasks. Buli lunaku baziyita tasks buli lunaku wakolanga tasks 5 wabula ekyalingawo nti buli lunaku bw'omala n'okola tasks zino ogenda olaba eyataddeko emitwalo 5 ogenda asangako 5 mu 12 nga mu 5 mu 8 mu. Kati the next day bw'oba ejjo wafunye
mitwa 2,000 ginkangezege magoba gotandise topingako olunaku oluddako ogenda sangako ndoza nga kweyongeddeko bwoba wafunye nga 2,500 ogenda sanga ofunye nga 3,200 nga kweyongeddeko mu lunaku lumu kati bodako jezaako mango okweyongera jezaako mango funa temwali akokko kujjayo ko nga zivaayo oba nga tezivaayo awo tetunnaba nkugira kati tutuuka ekiseera Sharon ng'olunaku tusobola okukola mu kantu ako ng'osobola okukafuna okukakolamu omutwalo nga gumu mu 10,000 just mu tasks kati tutuuka tuwezaako emitwalo 4 emitwalo 5 gizadde emitwalo 4 mu bbanga ki lolo tuyingira omwezi gumu yes. Kali kafuna kati waliwo ayinza ovaawo nga tumanya tukoze bizinesi fe nga n'omulimu tulaba wa kati tugenda kikuba kati kyekyayinanga nti bano bewayongerangako nabo gye baakomanga okukola tasks ezo naawe nga kati nga babatuma okurecruitinga abalala bayingira already omukubira screenshots ezizo zikula ng'ayina omugana atandika ne 5 kati ninako zino mu mwezi gumu nga tayinza 50,000 to 400,000 in a month. That is a very high return. I wonder what kind of investment that was. I also wonder. Kati tukwata olowezeza timu yo eweze banga bameka olokati timu tuwezeza nzinga line yange ewezeza abantu ndozangana bona batademu sente zaabwe Sharon 5 jokkoba musigala muongera yenda boyagala ofune nnyo yongerako kigwa kitya kati tusooka ziwerana ngamba kandawo babituufu nkola withdraw funa emitwalo 2 ndekayo 2 noga kansoke nemekunda nnyo mabega kuzenfuna exactly kuli wadzi zange nga nziramu nga tukikuba kati Sharon tukikuba ngenda nga njagala tageti yange nfuna akakadde nkajeyo kati tukikuba olwo zatandika okudduka speed kuba twali olwo tuyingira emyezi 3 oli mu mitwalo 8 olwo nyingidde 8 olwo kyogedde bulungi nyingidde 8 nemmanya kati wano waliwo sente Sharon tuba tuli awo tugenda enda yingira kakadde na oli ye yasooka nangamba wa withdrawinzeeko konze sinaba nangamba gezaako ku withdrawinga kati ngenda nzijeyo ngenda ga pending kyokka tasiti buli lunaku tukyakola naye nga zo sente mukuzijjayo wano wabako pending Sharon wiki okuggwako temuseka I'm telling you twakola withdraw bisesa kubanga ezo returns ziri waggulu nnyo sizirabanga twakola withdraw olwo myezi 3 singa nagatako naziri singa ndi mukakadde kamu mu emitwalo 2 kubano ninako 8 ku mitwalo ekyo ku mitwalo 5 teri atayagala magoba kati bana abakuli wansi nabo nga bafuna batandise okunkubira amasimu twalina ne WhatsApp group guys what is going on bakuba screenshot sente zipendinga what's going on nengamba nesoka nze nga sikyaddamu kuba nezange tezigwe wabayingiza nze nabayingiza kati abakuba direct nentandika nembagana sente zijja nange nawe drawinze naye abakama baffe twogera nabo olwo neetadde mbogera ne bakama kuba eyakampa wangamba mbafunyemu just poor connection nesente zigenda kwa network ebuze kujja Sharon nga tulinda sente kati twawidrowinga ku Monday tutuka Friday nga batulaga we logged out ngaba loginze out ezo nga zigenze ka update kyaliko ogenda bakugamba logged out bulungi nnyo ekigwa kitya kati mukama wange ye yakampa yeyo line yagisala eyiye n'agijjako olwansonga baali bakuba baali bangi kati amasimu n'agajjako kati nze ne mbagamba mumugamba mwe baba babye nze nsigadde enkola era buli yankubira gwe ŋŋamba mumugamba nze nsigadde enkola nange banzibe kyakuyiga ki Sharon sinaba tujja tetwakomaawo tuba tuli awo nadda ye yennyini kati Sharon olwo tuyingira tuli mu November tuyingira December remember oba okoze savings akasente ka Christmas ako nkategeera the whole year ogenda kusanyuka ogenda kikuba kati mba ndi awo nadda nangamba bano beefuula abagezi naye tubagezi waleko konze kambuulire nangamba bazze Kenya gye bakaziza kakaddewo Uganda kati ngamba naye ekiriwo tosayininga ng'oli we Uganda oyetaaga Kenya tugenda kugula layini yo layini twagigula emitwalo 5 magula layini ze Kenya kati wano babazo bakuba era mubalumbye ne Kenya
nze nina pulana yampa gwe nkwata ne ngamba kati ntaddeyo tukole mba ndi awo nga ngamba kati omanyi tugenda okukola tubakubeera omuntu tutya leeta yakakadde nange ndeeta akakadde bamaze obbakuba ekinaana kati ate muli kwesolozaamu akakadde namufaaki twagala kujjayo sente Desemba ate tujogere eddala nnyo kyemuvuddemu kyemwagala okuddamu ate nga muteekamu na sente nnyingi temulina kyemwayiga kwegamba twagala gyogawulira bubi kaakati angamba mpa akakadde naye tubateekeyo mwezi ogwa ate ez'Ekenya ziba nnyingi zijja kudda nga nnyingi kati bwe natunulamu nga kikola azinkubisizaamu awo ye yali amanyi ozibala munaye nga nzikwata muwase wali tomalina kuchenjinga sente to Kenyan currency sijja kulimba bambi nga nkwata kakadde nga nkamuwa nga kateekako kati nga kakola wiiki emu nambalira nga kakoleddewo obukadde obulala obwa konze kati no wano tugenda kukola 2 million shillings in 1 week. In 1 week. That's a very good sign for a very straightforward Ponzi scheme. Like 100% return in a week. Yeah. Bogata kuzirize twateekayo Sharon nga for sure tuwezezaako obukadde obwa azimbalira muze Kenya ngamba kati wano tugenda kikuba tugaggawadde nga ngamba omanyi tukiweemu wiiki etya kuba nali mugambe tudrowinge tusooke tujekeza ffe nangamba nedda tuvuge lumu mwezi kuba bano abasajja bayinza okuvuga emyezi ng'ejja esatu kati ffe mwezi gumu tugyeyo akaffe konze kale ye mugezi ante nga tuvuga azindaga buli lunaku Sharon bwe tutuuka nga li wiiki nga yakusatu nga tunaatera withdrawing nga tulinayo olw'obukadde buwezeeko 8 million in 3 weeks. Naye mwali mulinda ki? Olwo twagala tujjeyo nnyingi mukyayina anti kyetugamba nti mu investment buli lwoba n'omululu omungi kikuwokyerayo at least funaka kati nodduka ogambe nfunyeyo kenfunye kati mwene musigala yate singa nga ne bosi tomumanyi ebitwabirowooza luvannyuma ne bosi tetukola ki tetumumanyi fe wabula tulaba ono kati tuli mu wiiki yakusatu tuli mu yakusatu kati tulinayo miliyoni 8 mugamba tudrowinge nga ngamba kubanga bw'oba ojjayo sente ezo bakusala gavumenti ekusala babanga withholding tax musolo ekyo gwasinga okimanyi kati gavumenti buli lwokola amagoba gavumenti erina okusalako omusolo kuba ffe twali tumanyi kimu nti gavumenti ekola ki ekusala kati nangamba gavumenti yali ebasala oba aba apu be bali babaffe kyetwali tumanyi kuba bo baba bakugamba kuvaako eza gavumenti tetumanyi zaali zaaki kyondoseka kati tukwata angamba tukoleyo wiiki emu ezinaaba excess ezirimu tufune 8 miliyoni zaffe 8 nga ziri clean ziri endala zigendere mu musolo n'obunaabaamu namugamba kale tawuni twali tetunaba na withdrawing olwo tuyingidde December ffe tubala Christmas kumbe n'abayaaye nabo babala Christmas bakoledde Christmas bagende nabo bakikube nabo baagala gadda mubabala nabo bababala wiiki yali tenatambulako yadde ennaku eza nankubira essimu aŋŋamba omanyi kawedde mudda naŋŋamba ye ono muyalayika geeyo sene mugamba mpa akange naŋŋamba anko tuli bubi naŋŋamba oyinamu kasente ka Krisimansi konze otegeeza ati okimanyi abayaye kano tebakalinziza yadde omwezi Sharon nasooka nonsirika omanyi akakadde nga kagenze mwezi gumu naye byakuyiga ki naye ebyokuyiga nga 3 kintu kimu kye nafuna sooka kya byonna nze kati wendi sikyateeka mu bizinesi gye kisiinaamu magezi ekyo kimu sikyateeka sente mu kintu si investinga mu kintu kye sirina muntu aliwo nga bonagamba nti olina colleague akimanyi yagenda okitambulirako oba yoredi akikola ng'olina examples z'olaba kuba kyetulina obuzibu bwe tulina era bwe nasanga era bwe nalaba nti twagala nnyo nti nfunye but tetutera kugoberera ziyise mu makubo ki
zizze zitya Kyekireta return. What's the underlying asset or investment? As in, tuli ku trading tusuubula okitegeera kubanga sente okufuna sente olina okubaako ne problem gy'osolving. Kuba Sharon natunula neŋŋamba oluvannyuma nga ntudde neŋŋamba naye abantu bano tuwa akantu kano nga mu wiiki tutuuse nga mu lunaku nga tukola emitwalo 4 tebalina families bo tebabaagaliza bugagga. Kati nentunula nti twagala nnyo ebintu bya speedi ate tetutera byetegereza. Kyova olaba abantu abakyafera oba abafere akulaga nnyo w'ofunira naye takubuulira downside, takuwa risks, akubuulira birungi byokka, akubuulira biki bikuyisaawo nti kati bw'oteekamu wano nze olaba ze nfuna. Baagala nnyo tutuuza mu nfuna zitya natakuzza mu tuzitadde mu ki zigenda kukola ki zidda zitya risks ki kuba buli investment ebaako risk. If somebody is giving you, for example, as I come to you, if somebody is giving you an investment opportunity, and they only tell you the positives of the business, every business has a risk or a downside. You need to ask questions like, yes, the return is good, but where is this money going to be invested? And what are the underlying assets giving this return? Because the fact that they were telling you to keep on recruiting, it means the new money coming in is the money they're giving to the old ones. And that's how Ponzi schemes work. Every time you're on pressure to bring more people, for you to be able to earn, then that's a red flag. And that's what they keep telling you. That's a red flag. Yeah. And if you're able to keep earning on two people's investments, why would you earn on my investment? Probably if it's a referral program, it's usually one-off. Oh, thank you for referring this client. Chikomao. Nego ne bagamba nti ate ne golese ne zalese nazo zilyako ngani. Just know that's what they keep telling you. Oh dear. Keep bringing people, keep bringing. The more you bring in people, that's one of the red flags. Yeah. Kati tebakuwa direct nti oba munaye zino the outcomes tebabituwa. So that's how I lost the money. To Arthur now. Yeah. What has been your experience? My experience has been quite an interesting one. You know, straight out of university, we were already being, you know, we were getting clusters of calls. You know, there's this stuff that is being done at, say, Serena or Sheraton. You know, groups that want to talk to people who have graduated. And you see, someone who has graduated is quite naive. They are naive as they're getting into the working world. Definitely. And I remember we were told by some group, I don't quite remember their name, that we needed to recruit other people. First of all, we were being recruited, as he's saying. Yeah, of course. And then we needed to start putting a certain amount of money. Now, that one, if I remember clearly, you know, because I was broke, I did not even bother to continue with it. But 2, 3, 4 years down the road, Telex Free comes. Okay? I remember that one. And Telex Free was a big hit. I've ever been there also. Exactly. Yeah, I've ever been there. Now, let me say this. There's a concept in our IT world that says that hackers do not hack systems. They hack people. Yeah. And how do they hack people? He has explained it very, very clearly. It starts with that one friend. That one friend. Arthur, have you heard of this? I'm into this. I'm doing this and that. You see, and because of hyperbolic discounting is a concept that says we want to prioritize immediate rewards and immediate satisfaction over future rewards. Now, we are in a microwave generation, a fast food generation. So we want it quick. And easy. Yeah. Even the Bible has told us that, you know, dishonest wealth dwindles away. You can see how his money developed wings. When they were baiting that they're about to, you know, hit the scammer, instead the scammer was so many miles ahead of them. That's bad, So we were in that kind of loop, and because of social proof, you know, your friends are doing it. Then there's this thing of you've heard of these celebrities in it. Yeah. To kind of make it legitimate. So it is fake legitimacy. Oh, so they actually recruit influencers. Exactly. Okay. They recruit influencers. And
And with Telex free, I have a friend who lost 25 million Uganda I know people that lost 50, That's 30 huge. million shillings. Then recently, I think it was BLQ. A friend was telling me, Arthur, you know me. How I'm was making that money." one working? I told them, you guys. The football thing. Yes, as I heard of it. So as with my friends, I was like, but you guys, we cannot be this gullible. One of the things I've actually seen about us Ugandans is that we are quite gullible. And we want to, the guy was telling me, but you know, for me, as long as I'm making my money, even though it closes, now that kind of behavior, that kind of attitude continues to make Ponzi schemes have their way through our lives. Of every course. day. Because someone is saying, as long as for me, I've I made make, some, you know, and they can't even tell you where the offices are. Okay? Definitely. There is no clear location. Definitely. And they just continue to allow gullibility to take center stage of their lives. And that is affecting us. So another friend lost money with BLQ. And then others were about to get into Capital Chicken. Then that's when, boom. Yeah, no, when you talk about Capital Chicken, maybe my greatest disappointment was how big these guys went on advertising and nobody said anything. And they looked legit. Yeah, because if you're hearing someone on recruited radio, influencers. somebody's on radio, somebody's on Twitter, it's everywhere. At a point, I was like, okay, it's agriculture. But the only thing that made me feel like this is not it for me is guaranteed returns. Guaranteed returns. When someone tells you in 3 months you get X, X, yeah. and they guarantee that they'll give you X, and the X is not a 5%, it's a 30-40%. And that's for me, too that was good to be that was the red flag for me. I'm like, you know what, guys, I think there's something wrong with this, because with investments there is risk. Yeah. Even when you're doing the farming, it is good to do smart farming. yes, I love the concept. Yes. I love the concept. Smart farming, I don't have to rear the chicken at my house. If somebody has the space, has the expertise, I give them my money, they invest for me, but it shouldn't be a guaranteed return. It should be something that, should there be a risk? Risky, of course. People, because chicken, I tried to rear chicken, man, and I lost, I think out of like 100 birds, I stayed with like 15 birds. So I honestly knew the risk. I'm like, Time I lost all my you know, birds. Sharon, that people don't want to risk. but people want high returns. If you want a high return, that's risk already, indirectly. But when you come to them, nga gwe kyoyina kyakufuna tariskinga kuba you see these guys tebakuwa nti era bwe baali bakugamba Capital Chicken gwe tuwe sente zo mu bbanga bwe liki tukuddiza amagoba tebakuwa kufiiro. There is no risk there. There is a risk. When you get your money from your pocket and give it to them, you've already risked. You've already risked. Because there's nada. So risk starts from the point of you getting money from your pocket to give it. Actually, if you tell me Mpola, risk. That's how investment works. Even when you go to trade, and let's say Osubula, just getting those tomatoes from Nakasero to your restaurant is a risk. So I can't tell you that that's why receipt kubeerako once money is received, it is not what kubanga bamanyi nti nno bwe bakireka nga kiri open, anything can happen in the transit of those goods. So who bears the risk? Gwataddemu sente. That's where now insurance makes sense. Nti woba okola investment tekamu ka insurance nti ntumize emmotoka yange okuva e Japan naye bw'eba eri mu kkubo ng'eyita ku mazzi wabaawo ekintu kyonna ekituuka ku meeri eyo insurance ekusasule. So if you have insurance, then you have somehow at least you're in a safe you're place. protected. Yeah, You're protected. In anything happening to your goods in transit, insurance will pay back. Now imagine oli agamba nze nedda katonda wange ajja kukola ki? Ajja kunkuuma n'atikka emmotoka tasasudde insurance, anything happens on the road, potea. Aweddeyo. Oba oweddeyo ate kati ogenda kubanja ani? Aweddeyo. Naye bw'oba insurance ekintu kyo ogamba nataddeyo ku insure weebakana bulungi kuba oba oli kwalaali nti anything happens to my goods, anything happens to my factory, anything happens to my business, insurance will compensate me. Sharon, I wanted to add this. There's something that over time I've come to realize that I think is one of our greatest downfalls. I'm not thinking it's only Uganda. I think it's a world kind of thing, but we are very financially illiterate. And we have seen that by design. From when we are young, we don't talk about money on the dinner table. We don't talk about money at school. It's not even taught. And money is that thing we are going to interact with almost every day of our lives.
but it is not talked about. We are illiterate. So a guy comes out of university, he doesn't know what money is. First of all, many people even don't know that money is a fiat currency. And what does that basically mean? It's something without intrinsic value. And we are living in a capitalist society where money is made in two ways. It's either through labor or through capital. And for capital, it's invested. And the asset classes have to be clear, as you have said. Because today you're told you can invest in treasury bonds, treasury bills, but a kid in primary does not know what a treasury bond is. So I believe that through a podcast like this, through, the Legacy Hills, symposium, this whole entrepreneurial thing that is happening, is that education will continue to go out. Yes. Because we cannot allow ignorance to continue to be our downfall. And we've been told over time that ignorance of the law is no defense. So people who get hit, you'll find you just have no defense. Even though the police tomorrow say we are after the capital chicken thieves, you read their reports and there's nothing saying we are going to go down to the schools, change curriculum to try and address these issues that affect us every day. So over to you now, Sewa. I would like you to maybe ask a few questions Kati. that can maybe guide you better. Because at least I've asked so many questions. Okay. What is that one thing you would want to leave with off this podcast today? Yeah, in fact. Because you've shared a lot, and we really thank you for being that detailed. And yes, I came here to share, but I also came here to know to ask you some advice. Because kyemanyi nti buli muvubuka ali eyo ayagala okulakulana okukyukako. Sharon bwe mbanga nfunye akasente kwanze nkola mu nviiri. Kedde ku makya nsavinzeeyo kangeze like 200 a month. Nsobodde zisavinga ziri out. Nyinza zikola ntya nganze omuvubuka niye bwe batali mu nviiri naye omuntu yenna asobola ofisa akasente nga savinze emitwalo 10 emitwalo 2. Ayinza zi-investinga atya era wawe wandimpadde amagezi nti tuzi-investinge wano at least neme kubeera ku risky oba neme kubeera ku investinga kwe simanyi bosses, simanyi process, simanyi company esangibwawa because tutandika tetumanyi nga ne company tomanyi gyesangibwa wabula oli akutayipinga munaye mbadde njagala okole bwoti ne bwoti gwe notandika sharinga ring kati kiki oyinza okumpa kyoyinza okuŋŋamba nti investinga wano ng'osobola monitoringa ne sente z'okumanya bwe zitambula. Ekibuuzo kyo kirungi nnyo. Omuntu yenna ali eyo besides Sewa. Ekintu kyentera okugamba abantu, the first thing you should always do. First, we know how to make the money. Ugandans know how to make the money. Everybody knows how to wake up in the morning and earn that money because we put in the work, we put in the sweat. But once the money comes, most of us are carriers. Tuliwo ku distributing ngwe bozifuna nosasula kino nobanga kwegamba naye kale ate go ngambye nti ofisa nawo ko omaze okusaasanya ofisi zaawo. What do you do? Ekikwatagana ne saving kwe kutereka kati tujibalanga saving emitwalo agabiri goina naye tulina okubanga saving zino tuzizaaza. Okitegedde tuzizaaza kati oba n'emitwalo 2 business kijoyinza okukola mu mitwalo 2 obudde obuyina kati ebiseera ebisinga kiba kirungi nojja ewa financial advisor n'akuyambako okutunula mu options eziriwo nojja nongamba kati nga bombuuziza wawe ennyinza oziteeka kuba ebiseera ebisinga egyo emitwalo 2 oli kuterekera bukadde olina abaana ba school fees sente z'okola leero zirina n'okuyamba mu biseera by'omu maaso. So si kugamba nti ebizibu bingi nnyo kati kamale ebyaleero n'enkya ebizibu bigenda kubaawo weetegese otya. Kati njagadde nnyo that point of fisi zaawo nkoze ntya kati wano wetulaga ekisookera ddala olina okumanya lwaki ndi kutereka beera n'ekiruubirirwa ogambe nti eno ye target yange njagala kutereka miliyoni 2 mu myezi 6 oba mu myezi 3 naye oli kuziterekera kukola ki? Ziteeka awantu nga zizaala. Okuzaala ntegeeza nti gavumenti yaffe ya Uganda erina ekitongole kye bayita CMA ekiwa license company zisobola okuyamba okusiga sente ezo mu bintu eby'essente
akatale k'ebyensimbi awe mbadde njagala akatale kaki ak'ebyensimbi nga si bya bukalu nti nina ettaka nina kino nina n'omutwalo ogumu ng'osobola okutandika okuinvestinga n'ogamba kati zo savings zange ngenda zisavinga tageti yange yeno bwe ziwera nga ngenda nkolamu ekintu eky'amaanyi bw'oba tolina budde bwakola business osobola okukozesa omukugu kati bwe ngamba omukugu sigamba ono gw'osanze mukwano gwo ku street ate yakusomeramu ebya business yagisomerawo waliyo abakugu abasoma kye bayita CFA or Certified Financial Analyst ng'omulimu gwabwe gwakuyamba okusiga ezo ssente mu capital markets mu capital markets kati kaba katale ka byansimbi nga wolaba katale k'ennyanya n'obutungulu n'ogenda n'ogula obutungulu kati waliyo akatale k'ebyensimbi nga bw'oba olina ssente zo osobola okutrustinga ekyo ekitongole kirina license okuva mu capital markets example zino company tuzimanyi naye olw'okuba twazimanyira nnyo mu bya insurance tetumanya nti ne investment gyeri naye kantandike ne banki yo genda mu banki yo bagambe njagala kugulawo fixed deposit account minimum investment sente mmeka before kyokutereka sente mu bank obuteresi bank agisabe fixed deposit nga bw'oterekayo banki ekusasula amagoba wadde tokimanyi genda owole banki yo genda mu banki obuuze njagala kugulawo fixed deposit account minimum zirimeka kuba buli banki ebeera ne minimum yayo bw'oteekayo emitwalo egyabiri at least banki ejja kuwa 5% omwaka kisingako obutaba naki na return bwe wabaawo omulala ayagala okweyongeramuko okweelevatinga towola bwozi banka yokka ne gavumenti yeewola gavumenti ye Uganda yeewola buli week says etya kibuuzo kirungi kuba gavumenti nga banka tumanyi batereka gavumenti njavu mbuuza lwaki emisolo gyesolooza mitono kati eba erina okwewola mpoze ntya ku gavumenti kibuuzo kirungi nnyo kati gavumenti yeewola buli weeks bbiri oyisobola okuyita mu banki yo naye ng'ekisinga obwangu kwe kukozesa omukugu zino funds zenjogerako nga unit trust funds so unit trust funds ojja kusanga nga CMA wadde license company nga UAP Old Mutual ojja kusangayo company nga Zino Investment eri ku MTN yo ojja kusangayo company nga Britam Asset Management ojja kusangayo Sanlam nyingi ne company ezo ebiseera ebisinga tuzimanye mu insure naye ezo company ezisinga ezo zirina insurance ezo zirina ki ne investment arm zirina offices iyi office weziri nyingi gwe kyenyinza okugamba gwampuliriza genda ku CMA website Capital Markets Authority erina listed fund managers abalina license okuva mu government okuyamba okusiga sente zo ozisiga mu sente enkalu nga si bino betumanyiridde ebyettaka biki ezizo tezifudde tezifa wabula ate zikola magoba zisigala zikola magoba ate ekyo kiri huge kati tolaba bwe ziwera miliyoni 2 ng'ojjayo genda ogula ettaka boddamu okubanga oweterekera mpolampola buli lwofunyeyo akasente kati waliyo nga zeno tandika na mutwalo gumu UAP Old Mutual tandika na mitwalo 10 n'endala zonna zenkutemedde naye ogenda nga ku Capital Markets Authority kuba Bank of Uganda license egiwa banks ne wabeerawo Capital Markets Authority ewa license companies ezisobola okuyamba okusiga sente zo wano mu Uganda ate nga tekuliko risk y'amaanyi that is huge kubanga bamanyi newo banoonya in case webale waliwo regulator waliwo abatunuulira tunulira ebitabo byabwe alaba buli kye bakola like on a daily basis waliwo ba trustee ne sente zo bw'oba oziwaddeyo teziba za company eyo zibeera ku account eri separate gye bayita custodian account tizeno UAP Old Mutual Sanlam ne baba bagaddewo tebagenda na sente zo kati bano bo baggala we bakera ku matale bagamba ziweze tugenze potea wano tezibeera ku balance sheet yo tebazikwata nako zina account kwe zibeera omulimu gwabwe kuyamba zisiga kuwola government kuwola banka kugula migabo gya company kati omanye MTN ne Airtel balina emigabo tewali agadde kubeera nanyini MTN already n'okuwulira obuulizi nti nina mu shares kinsanyusa webale nnyo kati olinda simanyi Sharon kati oyize in fact my friends would better go okulaba Sharon bogere naye because batufeeranye exactly baweleze no link mfocha kuweza zili link z'okubabba baweleze link ya podcast definitely kubanga kati betaaga okumanya kuba tubadde ffe tuteekawo naye nga toyinawo monitoringa erawo wekijirira abwekiti muwedeyo toyina ofisi gy'ogenda ne babosi toyina yadde gwali osisinkanye tomanyi gy'ogenda musanga ne mu Uganda taliimu kati awo I think beetaaga nnyo okubanga bajja n'abalala be bafeze ku internet kuba Sharon kyoba omanya si fefeka
it's a big group. Nange bali banfezeko, but that's a story of another day. Yeah, sure. That's a story of another So, day. ndowooza beetaaga okufuna okumanya kuno kuba ffenna ekituleetera otufera kubanga tetumanyi. I would like you to give us your final remarks in terms of how did you get out of it and what things you're doing different now. All right. Thank you. I really appreciate this opportunity. First of all, how I got out of all this whole craze of, these fake Ponzi schemes, it comes down to financial education. I needed to change my financial blueprint. Everyone has a financial blueprint. And our financial blueprint is informed by three major things. First of all, verbal programming, what we had from when we were children. Yeah. You can tell that his environment can show that he's less educated in terms of financial terms. So what he hears is only limited to that. Yeah. So the scammers, that's the knowledge is also limited to. Then secondly is modeling. Monkey see, monkey do. What I've seen my parents do, what I've seen my brothers do, what I have seen my family, family in general, and Yeah. even colleagues at work do. Yeah. All that, informs also the financial blueprint. Then thirdly are those specific incidents, like these scams that hit us, like Telex free. And you see, I was not only hit with Telex free, even a relative scammed me. I bought land, land which is air. Until today, my 6 million went. He didn't only kufera me, but also my friend's land also went. 8 million. Money we paid air. We paid for air. So I started educating myself. I said I need to get better in terms of financial education because I realized that is going to be what will cure my ignorance. And I started getting deeper into understanding also things like the unit trusts, treasury bonds, and that is now what I've chosen to leverage. We lost money also in things like transport business and even the what? How do they call them? The drivers. They also scam you. This week the shock absorber is dead, yet it's not dead. So we said, what? Let us start first putting money aside into things like the unit trust funds so that it can grow. So that is what I did. And to anyone who is listening, this is what I will say. Prioritize financial education. You have financial advisors like Sharon here. Come to her and let her educate you. Because I believe that is where the beginning of our liberation starts. Sure. Bob Marley said, no one, can save himself except you. You have to emancipate yourself from what? Mental slavery. Our education system has designed us to be employees. It has not designed us to be owners. Yeah. I believe even a child right now can have shares, can open a unit trust account and start investing from the time they are born. Thank you. Thank you so much. I can't thank the two of you enough. It's been really an amazing episode. And for you watching us, there's so much we're going to share. We're going to be hosting amazing speakers, guests that are going to be teaching us, giving us tips, telling us about all these things that we might not know about. So we've heard from Sewa. He shared his experience. And with the roundtable, we'll be able to use different languages. So in case you hear someone using Luganda, this is a free space. We don't want to bring the jargons of investment on this investment roundtable. We want to have your hands-on experience, explain these things to make them make sense to you as a person, as an individual, as a group. So as we check out right now, would love to thank you so much. Kindly subscribe to our channel. See you next time. Bye for now.